শেয়ারনেট রেড অরেঞ্জ থেকে আমি পিঙ্কিকে অনুরোধ জানাচ্ছি আমার সামনে চলে আসার জন্য। সুচিতা, ঐন্দ্রিলা, আপনারা কাইন্ডলি একটু পিঙ্কিকে খবর দেন, পিঙ্কি যাতে সামনে চলে আসে। আমি একটু অনুরোধ জানাবো সকলকে জায়গায় দ্রুত বসে যাওয়ার জন্য। আমরা আমাদের ক্লোজিং সেশন শুরু করার মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠান, সারাদিনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করব। তো আপনারা দ্রুততার সাথে বসে গেলে আমরা সেটা অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল শেষ করে ফেলতে পারবো। Youth power. It's more than just energy and enthusiasm. It's about young minds coming together to create real change, to build a better world where every voice matters and no one is left behind. But there are still gaps in sexual and reproductive health rights, gaps in understanding, access and opportunities. আমি পাশে অনেক বকা খাইছিলাম যখন আমি ফার্স্টে জিজ্ঞাসা করছিলাম সবার মধ্যে বসে যে এটার মানে কি। তো তখন হচ্ছে গিয়ে আমার একটা বকা দিয়েছিল জোরে যে এটা তুমি কেন বলতেছো, এই ওয়ার্ড কোথায় পাইছো। টিচাররা বলতো যে এই চ্যাপ্টারটা আপনার নিজেরা বাসায় পড়েন, এভাবে পড়তে হয় আমাদের। আমি কিছু জানি না, প্লিজ শুনুন। বাংলাদেশের বড় একটা জনগোষ্ঠী কিন্তু তরুণ। এই তরুণ জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের বা যে কোনো জায়গায় আপনি কোনো একটা মুভমেন্ট আসলে সফল করা আমাদের জন্য খুব বেশি সহজ হবে বলে আমার মনে হয় না। ইউথরা কোনো যুক্তি দাঁড় করাচ্ছে বা কোনো কিছু দাবি করছে মানে এখানে ভাবার কিছু আছে। সেক্ষেত্রে আমি SRHR যদি বলি ইউথরা দাবিটা ঠিক কখন জানাবে, যখন তারা জানতে পারবে। It's time to bridge those gaps, to ensure that every young person has the proper knowledge they need. This is where ShareNet Bangladesh comes in. As a knowledge platform, we have been supporting to minimize the knowledge gaps and amplify youth voices in the SRHR movement. Due to their immense demand and response, we organized the first Youth Power back in 2020 with a simple belief that youth should be at the heart of all SRHR movement. And since then, we have only come so far. Ensuring that our voices not only influence but drive the future of SRHR in Bangladesh and beyond. ShareNet Bangladesh is committed to creating a world where every young person has the opportunity to lead, to grow, and to make a difference. SRHR এর এই প্ল্যাটফর্মটাকে যদি আমরা আরও বেশি মজবুত করতে চাই বা পুরো বাংলাদেশ, পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটাকে ছড়িয়ে দিতে চাই, তাহলে ইউথের পার্টিসিপেট অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। এর জন্য নলেজ ম্যানেজমেন্ট যে প্ল্যাটফর্মগুলো আছে, বিশেষ করে শেয়ারনেট, এই কার্যক্রমগুলোকে আরও কীভাবে তরুণদের কাছে আরও বড় পর্যায়ে তাদেরকে পৌঁছানো যায়, তাদেরকে এনগেজ করানো যায়, তাদের মধ্যে এটাকে বিতরণ করা যায়, সেটা নিয়ে আসলে আমাদের এখন অবশ্যই চিন্তা করার সময়। But remember, youth power is about me, you and all of us. Youth power? Nothing without us. Good evening. Welcome to the closing session. May I now request
All to be seated, please. And now we will start the closing session with a cultural performance. For this performance, I'm inviting group F minor, a representative of youth. They are coming to perform a song. And after that, we will start our closing session. Ladies and gentlemen, please welcome group F minor. Hello, 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 hello. Heya re, heya ho, heya re, heya ho, heya re, heya ho, heya re, heya ho. নোঙ্গর তোলো তোলো সময় যে হলো হলো নোঙ্গর তোলো তোলো নোঙ্গর তোলো তোলো সময় যে হলো হলো নোঙ্গর তোলো তোলো নোঙ্গর তোলো তোলো সময় যে হলো হলো নোঙ্গর তোলো তোলো সময় যে হলো হলো নোঙ্গর তোলো তোলো সময় যে হলো হলো নোঙ্গর তোলো তোলো নোঙ্গর তোলো তোলো সময় যে হলো হলো নোঙ্গর তোলো তোলো হেইয়া রে হেইয়া হো হেইয়া রে হেইয়া হো হেইয়া রে হেইয়া হো হেইয়া রে হেইয়া হো হাওয়ার বুকে নৌকা এবার জোয়ার ভাসিয়ে দাও শক্ত মুঠির বাঁধনে বাঁধনে বজ্র বাঁধিয়া নাও 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 সম্মুখে এবার দৃষ্টি তোমার পেছনের কথা ভুলো পেছনের কথা ভুলো পেছনের কথা সময় যে হলো হলো নোঙ্গর তোলো তোলো নোঙ্গর তোলো তোলো সময় যে হলো হলো নোঙ্গর তোলো তোলো হেইয়া রে হেইয়া হো 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 থ্যাংক ইউ গ্রুপ এফ মাইনর। আমরা এখন শেষবারের মতো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই আয়োজনের সমাপনী পর্বে। এই পর্বের সম্মানিত চেয়ার এবং শেয়ারনেট বাংলাদেশের স্টিয়ারিং কমিটি চেয়ারপারসন ডক্টর হালিদা হানুম আক্তার ম্যামকে মঞ্চে আহ্বান জানাচ্ছি। এই পর্বের মডারেটর হিসেবে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শেয়ারনেট বাংলাদেশের প্রজেক্ট ডিরেক্টর ও রেড অরেঞ্জ কমিউনিকেশনসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব অর্ণব চক্রবর্তী এবং শেয়ারনেট বাংলাদেশ নলেজ ম্যানেজমেন্ট এক্সপার্ট ও রেড অরেঞ্জ কমিউনিকেশনসের ডেপুটি ডিরেক্টর জান্নাতুল মুনিয়াকে। Also, we would like to invite His Excellency Dr. Bernd Spanier, Deputy Head of European Union Delegation to Bangladesh. Please come to the stage.
এখন সকল প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে শেয়ারনেট বাংলাদেশ SRHR অ্যাওয়ার্ড 2024 এর বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে। অমিত, are we ready? Okay, now come the first criteria, ShareNet Youth Leadership Award. আমাদের প্রথম অ্যাওয়ার্ডের ক্যাটাগরি হলো শেয়ারনেট ইউথ লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড। প্রতি বছর আমরা তরুণদেরকে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে থাকি যাতে তারা আরও উৎসাহিত হয়। ইতিমধ্যে তারা এমন কিছু দুর্দান্ত কাজ করেছে যা SRHR এর মাধ্যমে আমাদের সকলের জন্য সুফল বয়ে আনবে। কেউ আর আমরা পিছিয়ে থাকবো না এবং নাথিং উইদাউট আস। আমাদের শেয়ারনেট ইউথ লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড 2024 এর বিজয়ী হলেন তাসকিয়া জাহান, এক্সিকিউটিভ বোর্ড মেম্বার, সিরাক, বাংলাদেশ। I'm inviting Miss Taskia Jahan. আমি তাজকিয়াকে অনুরোধ জানাবো সামনে আসার জন্য। তাজকিয়ার পক্ষ থেকে যদি সিরাকের কেউ নিতে চান সেও নিতে পারবেন। Why Taskia is achieving this award, we will look at the monitor. তাজকিয়া আমাদের ডিসেবল ইউথ কমিউনিটিকে নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। উনি নিজেও একজন তাদের প্রতিনিধি এবং তাদেরকে নিয়ে কিভাবে বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে নেওয়া যায় এবং তারা যে ডিসেবল এই জন্য ওনারা পিছিয়ে থাকবেন না, সামনে আসবেন এবং তাদেরও অধিকার নিশ্চিত করতে তাজকিয়া অনেক পদক্ষেপ নিয়েছেন। দেশ এবং দেশের বাইরে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কংগ্রাচুলেশন তাজকিয়া। I would now request His Excellency Dr. Bren Spanier and Arnav Da to give her the award. Yeah. আমি তাজকিয়াকে অনুরোধ জানাবো। তাজকিয়া, তাজকিয়াকে অনুরোধ জানাবো। তাজকিয়া, আপনি যদি আপনার অনুভূতি এবং আপনার দিনগুলোর কথা যেগুলো SRHR এর পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে প্রেরণা জুগিয়েছিল সেই বিষয়ে আজকে আমাদেরকে কিছু শেয়ার করেন। Thank you so much. It's a big opportunity for me. SRHR এর যে ব্যাপারটা আসছে, ফার্স্ট অবশ্যই আমাকে অনেকটা হ্যাসেল পার করে আসতে হয়েছে, বাট যখন থেকে আমি সিরাকে আসলাম তারপর থেকে ব্যাপারটা জানলাম যে আসলে আমরা যেভাবে খুব হালকা আওয়াজে এগুলো বলি না, এটা আমাদেরকে আসলে আরও লাউডলি বলতে হবে। আজকে আমাদের ঘর থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকে সারা দেশ এটাকে নিতে হবে, কারণ যতটা অধিকার একজন সুস্থ নারীর আছে ততটা অধিকারই একজন প্রতিবন্ধী নারীর আছে। এবং আমি এই ক্ষেত্রে বলবো যে আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছি, এই ব্যাপারে আমরা এখনও কথা বলতে চাই না বা আগিয়ে এসে কোনো ধরনের সার্ভিসও নিতে চাই না। এই জিনিসগুলো যদি আমাদের জন্য একটু ডিসেবল ফ্রেন্ডলি করে দেওয়া হয়, আমার মনে হয় আমাদের জন্য আরও অনেক বেশি উপকৃত হতো। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ তাজকিয়া। আমি অনুরোধ জানাবো কেউ একজন ওনাকে সাহায্য করবেন। নেক্সট ক্যাটাগরি, শেয়ারনেট কমিউনিটি চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড। দীর্ঘদিন ধরে SRHR এ কাজ করে এসে যারা কমিউনিটি থেকে শুরু করেছিলেন এবং আজকে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এরকমই একজন নাম যদি আমরা নিতে চাই তাহলে আমরা অবশ্যই প্রথমে স্মরণ করব ডক্টর জুলিয়া আহমেদ।
I'm now requesting Dr. Juliapa to come here on the stage and to receive the prestigious award on Community Champion Award. I will also request His Excellency Dr. Bernd Spanier and Arnavda to give her the award. Okay, now Halidapa is giving the award to Dr. Juliapa. Juliapa is now an independent consultant. জুলিয়াপাকে একটু অনুরোধ জানাবো আপা যদি আপনার অনুভূতির কথা আমাদেরকে একটু সবাইকে শেয়ার করেন। I'm truly honored and humbled to receive this award. And I would also like to express that this type of honor is actually a recognition for self, but at the same time, it is also a recognition to the collective effort of so many dedicated persons, organizations, supporters, for whom actually we could have come to this stage, and it was not easy. So today's, the whole event is dedicated to youth power, and I'd like to say that you youth, you should know that SRHR is a very sensitive, important area in public health, and you have to be very focused, dedicated, and build knowledge, and you have to fight for the rights. Thank you. ধন্যবাদ জুলিয়াপা। আমি এবারে আমাদের লাস্ট বাট মোস্ট অ্যাট্রাকটিভ অ্যাওয়ার্ড শেয়ারনেট লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট রিকগনিশন। Himayat Ahmed Appa to receive ShareNet Lifetime Achievement Recognition Award. Can we stand and give a round of applause to Lifetime Achievement Award to Dr. Yasmin Appa. Appa started her journey from Mary Stopes, and Halida Appa was her mentor initially. And then Appa still recognized her contribution, and Appa is now an institute. Ladies and gentlemen, this is our most prestigious Lifetime Achievement Recognition Award, and Dr. Yasmin Himayat Ahmed Appa is receiving the award. And now I'm requesting Appa to say a few words. Go ahead. It is indeed such a great honor and privilege to receive this award. I'm a little bit of an introvert, and I like to work on my own quietly. So I never ever imagined that someone will bring out whatever little I have done and then also give me an award. And I can't thank you, Appa, because I know that you were instrumental behind it. And all of you who who were part of the decision. I was actually thinking of kind of wrapping up my career. I'm semi-retired now, but with this award, ekta notun inspiration, ekta notun ujjibona niye hoyto aro kichu din chaliye jabo. It's such a pleasure to work for and with young people. Apake bolchilam je when we started 30-40 years ago, the problems that we talked about, they are still the same. আজকেও যে আলোচনা শুনলাম ওই একই জিনিস, অ্যাক্সেস টু অ্যাবর্শন, অ্যাক্সেস টু সার্ভিসেস, কথা বলার স্বাধীনতা, বোঝার
সুযোগগুলো, they are still the same, but some things have changed. This particular event for me, আমি এখন তো খুব বেশি ইভেন্টে যাই না. What was very encouraging is so many young people coming up with such strong and clear language and an obvious dedication. আর অলসো আগে না শুধু মেয়েরাই কথা বলতো, কিন্তু এই যে ছেলে মেয়ের মিশ্রণ আজকে সবাই এক হয়ে আপনারা কথা বলেছেন, ইটস সো এনকারেজিং. সামনে অনেক পথ, কিন্তু আই এম শিওর উইথ অল ইয়োর ডেডিকেশন অ্যান্ড অলসো অল দ্য নিউ আইডিয়াস কামিং আপ, বিশেষ করে আপনাদের ক্ষেত্রে তো এত ইনোভেটিভ কাজকর্ম আপনারা করেন, দ্য ওয়ে ইউ ইউজ টেকনোলজি, আই এম শিওর উই হ্যাভ রোজি ডেজ ahead for young people, ইনশাল্লাহ. থ্যাংক ইউ. আমি একটু ইয়াসমিন এবং জুলিয়া দুজনের সম্বন্ধেই বলতে চাই, বিকজ দে আর বোথ অফ দেম আর সো ক্লোজলি রিলেটেড টু মি. আমি বাংলাতেই বলি. ইয়াসমিন আমার মনে হয় প্রথম চাকরি আফটার ইয়োর ইন্টার্নশিপ আমার সঙ্গে সে প্রথম জয়েন করলো অ্যাট বারপার্ট. হ্যাঁ, তুমি 93-তে জয়েন করেছো? আরেকটু আগে, আরও আগে, 87-এ. হ্যাঁ, when I started. It was BFRP, and then we converted to Bangladesh Institute of Research. And you can see she's standing in front of me. She's such a bright person, such a কি বলবো, আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না, মানে খুবই ইন্টেলিজেন্ট, খুবই আর্টিকুলেট, ও লেখে এত সুন্দর. She was a great support for me. আমি এগিয়ে গেছি, বাট and I have enjoyed thoroughly ওর সঙ্গে আমি যে 8 বছর কাজ করেছি. She moved on to set up Maristove's office in Bangladesh. She wrote her proposal sitting in my office. I said, go ahead, you have given me 8 years, tab tumi ekhon egiye jao, and you have all the talents and all the skills to move on. So I pushed her almost. Tumi oikhane dariye tomar proposal dar korachile. I was feeling a bit pain, but I was happy that she is going to move on. So eta holo. Ar Julia, and I wish you best. Ekhon you are not going to retire. You are going to work another 50 years and not retire, because with all your talent, all your learning, all your contribution, you have much to give now than gain. Okay? So you have to give what you have gained. That's my wish. Thank you very much. Julia, I know her from Bangladesh Women's Health Coalition. And I was the president of that organization, and I know her as a young professional at that time, and I have followed her since then. She is still very close to me, like Yasmin, and I have a bad habit. I keep on collecting gems, and I wear it on my neck, and I don't let them go out of me. So they are my good friends, they are my good buddies, and I keep connection with them, and I wish them best. And they are so talented people. Very talented in SRHR. So that's the connection that we all have. And I want all of you to wish them best. And I'm so proud that they got this award. Thank you very much. Thank you. Thank you. Congratulations once again to the award winners. And now I would request our special and honorable guests of closing session to be seated. And I would like to announce the name of Salva Sarva. Please come on the stage. Salva is the student of Asian University Women, and she will now the share of thoughts about today's call for commitment from the youth group. A very good evening, everyone. So call to action is all about today, whatever we can reflect on after all the conferences, after all the conversations that we have been through. So as we move forward in advancing sexual and reproductive health rights, in Bangladesh, youth leadership and participation must be central to all decision-making processes, empowering young people and their participation. This call to action aims to address the pressing needs of young people, prioritizing their thoughts and their values, and ensuring that they're heard. So there are some ways how we can actually strengthen this decision-making. So to establish that, we have to start off by national youth committees, where not just educated people, but people from all backgrounds are included, including the ones who are marginalized, including the ones who are less educated, so that they feel valued.
Second, what we need to do is we need to create national SRHR ambassador programs where they advocate and they actually learn from each other, they support their peers and explains them the need of SRHR and its importance. Another thing we can do is focus on youth-led tasks, which are to guide the policy developments and guide the regional decisions that are made through the voice of today's youth. And also in educational sectors, their peers or the students who are leading the university clubs can actually create a club or create a community that talks about SRHR issues. Another thing we must do to ensure that these things are actually being propagated properly, so we can actually do capacity building by providing these youths training, mentorship programs. Certain NGOs or experts can actually teach them that how do they actually facilitate this knowledge, how do they share it with people so that they understand, so that they can connect, so that they can reflect. Breaking this SRHR related stigma is another important aspect. Now, a lot of us are educated and we know that we need to speak up against stigma. But there are a lot of communities who do not realize that they are actually following a stigma, whereas they believe that that stigma is just a norm for them. So it's important that we aware them about these. For example, gender-based violence, contraception, maternal health, all these things need to be spoken about, and it starts from family. So it's important that we, as human beings, we, especially girls in Bangladesh who do not talk to our family or parents very openly about SRHR issues, we start talking because it starts from our home. The next thing we will do is funding. Now, this is a very important aspect when it comes to initiatives that needs to be promoted. Now, there might be a lot of thoughts and initiatives, but not all of them may be, impacting the society. Why? Because maybe a lot of them lack funding. Maybe those things require experiments, or they require funding for providing some incentives or some products or some materials that might help people get aware. But to fund those kind of initiatives, the donor agency or NGOs need to actually come up and help these youth with their initiatives, believe in them, and fund in their projects. Community intervention and awareness. So we need to mobilize youth-led community outreach program where they themselves go to unprivileged areas like slums and they talk with people one-to-one so that they can feel connected, so that those people do not feel left out. They can share their own experience with them and try to connect in a way so that those people can also reflect and share and connect with them similarly. So the goal here is to show them that it's not them who are in this problem, but it's us as a whole who is facing SRHR-related issues. So to ensure access to youth-related friendly SRHR services, we can actually go and establish national helpline where your identity can be anonymous if you want to, and you can actually share your problems and get help from experts or people who are more knowledgeable in that field and take advice from them, or simply just talk it out with them, just like a therapy. That also helps break a lot of problems in SRHR area. Another thing we can do is, now this again comes to funding, we can actually provide free products like sanitary pads or contraception medications to communities who cannot access these products. So we actually make the road of accessibility easier for them by doing this. But then again, for this we need funding, which is very important. So everyone should actually support funding these kind of initiatives if they want to see a change. Advancing comprehensive sexual education. So again, CSC across all education institutions must be applied, and young people should act as educators as well. Not that they just learn from their educators, but the things they learn, they apply it to educate other people, as I said before. And then tackling the intersection of SRHR and climate change. Recognize and displacement of youth due to climate change, ensuring access to SRHR services in refugee camps. So now this is again a very important issue. With that, we can also tackle gender-based violence by
giving people the knowledge about why it is not okay to be dominated by a man, especially in Bangladesh where women find it very normal to be abused by their husband or their partner. They don't really think that it's a problem. So we need to make them understand that why do they actually need to have boundaries, because having boundaries in a relationship is also an SRHR issue and right that we need to have. Having said that, Youth Power 2024, nothing without us, actually means that it is nothing without us, because we as youth take forward the generation, we as youth take forward the ideas that we want to implement, and the way we shape our country. So I hope if all the youth, they align by these ideas and implement them, and the implementers actually help the youth get the proper funding for their initiatives and programs, our country can actually go a long way with SRHR. Thank you. That's all from my side. Thank you, Salva, for your excellent presentation. May I now request Mr. Arnab Chakraborty, Project Director of ShareNet Bangladesh and Managing Director of Red Orange Communication, to say a few words on the conclusion of the event. Thank you, Dr. Farhana. I think the talkback has is working again, and our international guest. Parent, is it working? Can I do it in Bangla? Okay. আমি প্রথমেই সবাইকে জিজ্ঞেস করব, আমরা যে ইউথ ডেক্লারেশন, ইউথ আজকে একসাথে আমরা তাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে আপনারা এই থ্রু আউট এই আজকের নলেজ ফেয়ারে আপনারা একটা ডেক্লারেশন তৈরি করবেন এবং এই ডেক্লারেশনটা ঘোষণা করবেন আজকে আপনারা। আমি আজকে সবাইকে এখন জিজ্ঞেস করব যে আমরা এই যে ঘোষণাটা আজকে ইউথ তৈরি করেছে আমরা সবাই এন্ডোর্স করছি কি না। যদি আমরা এন্ডোর্স করে থাকি আমি সবাইকে অনুরোধ করব হাত তোলার জন্য। আমরা সবাই হাত তুলেছেন। আমরা এই ডেক্লারেশনটা আনুষ্ঠানিকভাবে শেয়ারনেটের ডেক্লারেশন হিসেবে ঘোষণা করলাম। আমরা শেয়ারনেট থেকে এই ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করে আমরা ঠিক যেখানে যেখানে যাওয়া দেওয়ার দরকার আমরা পৌঁছে দেব। আমরা বাংলাদেশ সরকারের যে মাননীয় প্রতিনিধি যারা আজকে উপস্থিত ছিলেন তাদের কাছে আমরা সেটা পৌঁছে দেব। আমরা আজকের এই নলেজ ফেয়ারের শেষ পর্যায়ে আমরা এসেছি। আমাদের চেয়ার তার ধন্যবাদ দেবেন আমাদের সবাইকে। আমি তার আগে আমার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এখানে সারাদিন থাকার জন্যে। আমরা নিশ্চয়ই আগামী বছর আমরা 10ম নলেজ ফেয়ার করতে যাব। 10ম নলেজ ফেয়ার এর চেয়ে আরও সবচেয়ে বড় হবে। আমরা এটার প্রস্তুতি আগামী 2-3 মাসের মধ্যেই শুরু করব, যাতে আপনাদের সবাইকে নিয়ে 10ম নলেজ ফেয়ার আরও অনেক বড়ভাবে আমরা করতে পারি। আমি আজকে যারা পুরস্কার পেয়েছেন, আজকে যারা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি, শেয়ারনেটের পক্ষ থেকে, রেড অরেঞ্জের পক্ষ থেকে। You all are champions, but there is one invisible champion, lifetime champion, who also deserved actually an award, who is not a Bangladeshi, but she is considered as SRHR champion of Bangladesh, and I would really like to put her for a while under the limelight. Ella, would you please come and join us at the stage, please? Ladies and gentlemen, Ella de Vogt, many of us, we know her. She is not a Bangladeshi, but in the SRHR community, she is considered as the mother of SRHR movement in Bangladesh. Ella de Vogt worked for several years back when she came to Bangladesh around 2012, I guess, Ella. From Dutch embassy, she joined as the first secretary of the Netherlands embassy for gender and SRHR. And then she started amazing work. She bringing together all the SRHR organizations that were working in SRHR, bringing together
creating a movement, helping creating a movement in our country, while remaining on the background. She never came on the background, but she created from the background by bringing everyone together, a movement, and in which is reflected in many of our SRHR policies of our government. We would really like to thank you, Ella. After retirement from the Dutch Foreign Ministry, Ella joined Red Orange as our advisor for SRHR and gender. And till now, she has been working with us, advising us, guiding us, and her heart is always with Bangladesh. And we would like to express our gratitude, Ella, for always fighting for the SRHR in Bangladesh. I would like to request you to say a few words before we go to the closing. Ella de Vogt. No, I'm not used to it anymore. I'm a retired person, you know, a poor woman actually. But yeah, still active in the field of SRHR, and don't forget the women, of course, but also engage the men. And if I look in this room, it's very interesting, because now so many young people are invited, which is a real good element, or a very important element of SRHR, I think. But also there are so many men. Wow, isn't it? And on the stage also, as speakers, very important. So it shows that men are engaged these days, in particular young men. So that is really a promise for the future. And that should be my last words, actually. Thank you very much all, and I wish you all the best and good luck in the future. Thank you. Thank you, Ella. I would like to acknowledge Ella's contribution in the knowledge fair, which I cannot say in words actually. And in this stage, I would like to invite His Excellence Dr. Band Spanier, Deputy Head of European Union Delegation to Bangladesh, to say a few words in our closing session. So, good afternoon, everyone. It's a great honor to be last speaker in this event, and for me it's also a great pleasure to be here, because it's now the third time that I speak at this event, and it's a pleasure because it's extremely well organized by Anop and his team, and it's indeed an event where you speak to a lot of young people, and that's not that's not the rule in Bangladesh. When I'm usually invited, the audience is often 50 plus, 60 plus, but to have a young audience like today, it's in these events it's quite rare. So I'm very happy to be able to do this. And to tell you a secret, 2 years ago, when I had my first event here, and Anop invited me, it was my very first event where I was invited in my new job. It's just 2 or 3 weeks in Bangladesh, and I got the topic SRHR, and I first had to really educate myself on the topic, speaking at this event. And it's thanks to ShareNet that I, over the time now, became so knowledgeable about the topic and how important it is. And that's another thing that I'm grateful to ShareNet and the organizers. So I learned, for instance, that we as EU have been consistently promoting health, equality, education, and promoting SRHR as part of our commitment around the world. In Bangladesh, we have, as EU, working closely with local organizations and the government to strengthen the SRHR of adolescents. And the projects we've supported provide young people with easier access, as you know, to youth-friendly health services and comprehensive sexual education. The most important part is that, you know, these initiatives help raise awareness and increase acceptance
of HRSR topics in society. And I think that is what this organization is doing, increase acceptance as well as awareness in a broader society in Bangladesh. Our support is also a vital contribution to achieving the Sustainable Development Goals, as many of you know, specifically Goals 3, which is good health and well-being, Goals 5, gender equality, and 16, peace, justice and strong institutions. All these goals benefit directly from your efforts. In Bangladesh, we have been seeing positive changes. So the collaboration between the EU and local partners has helped improve healthcare and raise awareness of SRHR, even in remote areas such as the Chittagong Hill Tracts. I was there myself just in July to see what a project is doing there on the ground, helping young girls in one of the most remote areas in the country. But let me come back to being here the third time. First 2 years compared to now, I think, it's a different country. After the events of the summer and the student revolutions, I think there's a new energy to talk about many things in a very different way. And having young people now represented in the interim government, I think will give you different inroads in communicating some of your topics, like the declaration that was just voted. Because as young people, I believe you have to use your own voices to amplify these efforts. Because we want young people to be part of the decisions that affect their SRHR so that policies are more responsive to their needs and aspirations. And I think the time has never been better than now, and this conference has never been taking place at a better time than at this particular place in time. And I really, really hope and wish your organizations and you all in the room all the best, and to see that maybe next year, when we have the next event, we can have seen even more progress than in the years before, because as said, now you have a new generation actively participating in the government, and I think it was change for generational change also on the political level. That has taken place to a certain extent, and I wish it will progress. So thank you very much, and keep up the good work. Thank you. Thank you, His Excellency Dr. Bud Espanier. Now, আমরা আমাদের আজকের আয়োজনের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। সব শেষে আমাদের এই আয়োজনের পক্ষ থেকে সমাপনী বক্তব্য প্রদান এবং ভোট অফ থ্যাঙ্কস প্রদান করতে মঞ্চে আসার জন্য আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি ডক্টর হালিদা হানুম আক্তার আপাকে। হালিদা আপা শেয়ারনেট বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটি চেয়ারপারসন, এর পাশাপাশি তিনি সিনিয়র অ্যাসোসিয়েটেড হিসেবে সেন্টার ফর হিউম্যান নিউট্রিশন, ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল হেলথ, জনস হপকিন্স ব্লুমবার্গ স্কুল অফ পাবলিক হেলথের সাথে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত আছেন। সেই সাথে হালিদা আপা রেড অরেঞ্জ কমিউনিকেশনসের হেলথ অ্যান্ড জেন্ডার অ্যাডভাইজার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। I'm going to speak in Bangla, if you excuse me. It's okay? আজকে সারাদিন একটা সুন্দর দিন গেল আমাদের, ভীষণ সুন্দর একটা দিন। আর এটাকে যদি আমরা মনে করি, এটা একটা SRHR assembly of people who are providing services, who are committed to SRHR, and the people who are the future leaders and who have the power to become future leader and do more. An excellent assembly. It was a very beautiful day. I would like to thank Red Orange and ShareNet. I cannot separate them, they are always together with me, for bringing all these stars together and have them discuss
so nicely all the issues related to SRHR. This required a very dynamic leadership, a very dynamic team to orchestrate, to have this beautiful day of discussion. I think the discussions, you will agree with me, they were excellent, they were well prepared, well articulated, and well thought. I could not think of any better way of discussing SRHR. It was only one day, but I think we have covered most of the issues. We had Director General Family Planning this morning, and you know that it's so important to have our government partners here so that we also involve them. I know they are responsible, but their involvement in detailed discussion is very important. It's kind of difficult for me to articulate everyone and give thanks, but I would like to thank our chief guest here, Bernd Spanier, Deputy Chief of a Delegation of European Union. Yes, it's not here. And also the partner was Asian University of Women. And I can see that there are many partners. That's definitely one partner, but there were many, many others who partnered very closely. The team under Ornob is very dynamic, I already mentioned. Farhana did a very tremendous job. And I have seen my other lady sitting with red sari there. She, in previous these kind of occasions, she has done a great job as well, so I could not thank her more. But always it's good to see the new leadership, new people coming in and dedicating their time and energy for SRHR. I know that I'm not going to wrap the whole thing, but I would like to end by saying that we have achieved a lot. Bangladesh definitely can be credited for achieving a lot in terms of reduction of fertility, in terms of reduction of age at marriage for the adolescents, but definitely we have a long way to go. We have many unfinished agenda that we have to keep pursuing over how many years we don't know. When we sit here and when we think of women and men, adolescents, there are many issues that we need to think. And because I'm a reproductive health person and I'm a women's health person, I always think of women. And when we talk about adolescents and youth, 47 million, and when you think of the women and compare them side by side in terms of their sufferings, why women need more attention, the things I'm going to say are not very sweet to listen to. They die from maternal mortality. They are married before 18. They are married before 15. They suffer from fistula. They suffer from premature death. They are victim of violence. They are raped in the bus and thrown into the paddy land. Men are not such victims. Partner violence, non-partner violence. Look at the data and just see where we are, where the women are, and how far we have to run, how fast we have to run. So I just don't want to, I'm saying these things, negative things, to commit, to develop our commitment for the future. We are all sitting here, we are all working for SRHR, but I think the commitment that we take again from here today, we have to move in a much faster way. And besides the mainstream adolescents, there are also other adolescents who are more disadvantaged, who are marginalized. And we did talk a little bit about, but I'm going to talk about so that we have in our brain that these are the people that need further attention, like the adolescents who live on the streets, slum dwelling, Chor and Howard areas, hard to reach areas, adolescents with disability,
married and pregnant adolescents, I already mentioned, adolescents who engage in sex work, adolescent children of sex workers, adolescents in child labor, adolescents who are in detention, and adolescents who are live in refugee camps. They need special interventions besides the mainstream people. So the reason I'm saying all these things, that we have a big bucket on our head and we have to walk with that load until we release our load and make those people feel good, make those people less suffering from all these conditions. And you know, I have done reproductive health research and I know all these burdens. Yasmin knows, you know, everybody. So whenever we talk about it, I really feel that way, and I would like to take everyone along with us so that we relieve the pain of the women. And we need help from men to support. Without them, we cannot move. We need both partners to work together, to work hand in hand and feel for both of them. And that's my last wish today. Thank you very much. Thank you, Arnab. Thank you, everyone. Thanks for giving me this opportunity to stand before you and say a few words and let me chair the sessions. It is my great privilege. Thank you very much. I cannot thank you more, but it is definitely, I'm very happy to be here, to be part of the SRHR journey along with you. Thank you. All the best to all of you. Thank you very much. ধন্যবাদ হালিদা পাকে আপার সমাপনী বক্তব্য প্রদানের জন্য। Now we would like to move to closing of our event, and with this note I am Dr. Farhana saying goodbye to everyone and thank you all for your lovely support for ShareNet Bangladesh and for me. আমি শেষবারের মতো বলতে চাই, তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে আজকের আমাদের এই চিন্তাধারা ছিল, কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী বক্তব্য ছিল এবং আপনাদের সকলের উৎফুল্লপূর্ণ যে পার্টিসিপেশন ছিল সেটা আমাদেরকে আরও প্রেরণা যোগাবে সামনে আপনাদেরকে নিয়ে কাজ করার জন্য। এবং এখন আমরা অনুষ্ঠান শেষে দেশাত্মবোধক একটা গান বাজাবো, যার সাথে আমি আশা করব আমরা সবাই একাত্মবোধ প্রকাশ করব। আমরা যেই বর্ণের, ধর্মের, জাতির, বিশ্বাসের হয়ে থাকি না কেন, দিন শেষে আমরা সবাই বাংলাদেশি। আমরা সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য কাজ করছি, কাজ করব। For the photos, check the ShareNet Bangladesh event page, and we have already uploaded few photos. For the presentation, please check ShareNet Bangladesh website and be a member. We have uploaded the presentations for your reference. For more details, please write to us. And now, the last part of the event, Deshatobodhok song, ekta patriotic song for Bangladesh. কোথায় এমন
I would like to call all my red orange colleagues. Please come on stage. We want to take a group photo. আমরা সবাই রেড অরেঞ্জের যারা আছি একটু সামনে চলে আসি, আমরা একটা গ্রুপ ফটো নিব। সকলে রেড অরেঞ্জ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সকলে চলে আসি আমরা। যারা মন থেকে রেড অরেঞ্জ তারাও চলে আসতে পারি। আপা আসসালামু আলাইকুম। এটা সরে দেব না? ওরে বাইরে বাইরে পারবা। আমি পারবো, আসেন আসেন। অনেক ওয়েট। আরে আমি পারবো না, এমন কিছু কাজ আছে আল্লাহর রহমতে। সারি সারি